وأبت تصديق دعوته فتوجس ما هجس في أفكارهم وفطن لما بطن من استنكارهم وحاذر أن يفرط إليه ذم فقرأ إن بعض الظن إثم. It was as though the Jama'at had doubt with his nisbat and they refused to confirm his claim, accept his claim. So he perceived what went round in their minds and he quickly realized what was hidden from their isti'jab and istinkar, denial. And he feared that any criticism head towards him. So he recited, indeed, some conjectures are sins. ثم قال, then he said, Ya ruwat al-qariz wa usat al-qawl al-mariz, O narrators of poetry and doctors of sick statements, inna khulasat al-jawhari tazharu bis-sabki wa yad al-haqqi tasda'u rida al-shakki. Indeed, the purity of an expensive material becomes evident by melting it on the fire, and the hand of Haqq tears apart the clothing of shak and doubt. وَقَدْ قِيلَ فِي مَا غَبَرَ مِنَ الزَّمَانِ. It has been said in previous bygone eras, إِنَّ الْإِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْ يُهَانُ. At the time of imtihan, a man is either honored or disgraced. وَهَا أَنَا, and here I am. قد عرضت خبيئتي للاختبار وعرضت حقيبتي على الاعتبار. I have offered my internal abilities to be tested, and I have presented my container and bag for andaza and estimation, measurement. فابتدر أحد من حضر. So one of the Hazirin rushed forward ahead and he said, أعرف بيتا لم ينسج على منواله. I know a couplet, no couplet has been woven upon its loom. ولا سمحت قريحة بمثاله, and no creative genius has come up with something similar to it. فإن آثرت اختلاب القلوب فانظم على هذا الأسلوب. So if you prefer to captivate our hearts, then compose something on this in this manner. शुरू से पढ़ो. قال فكأن الجماعة ارتابت بعزوته كأن إن كأن لكن ليت لعل كأن اسم تشبيه. It seems as though الجماعة ارتابت بعزوته, the Jama'at fell in shak and doubt with regards to his nisbat. Irtaba yartabu irtiyaban is from raybun, and raybun means alif lam mim zalikal kitab la boloni.
Irtaba yartabu means shak karna, to be doubtful. Bi'azwatihi, azai azu, azwan means nisbat karna. So with his nisbat, they fell in doubt. He was saying, it's my couplet. He said, ah, yaar, khamkha ke liye dhong macha raha hai. He's trying to be big, seeking attention seeker. وأبت تصديق دعوته أبى إباء أبى واستكبر وكان من الكافرين. Refuse. صدق يصدق تصديقا, to accept, to confirm. دعوته, دعوت, claim. دعوت, دعوة, دعا يدعو, say. So they refused to accept his claim. فتوجس ما هجس في أفكارهم. توجس يتوجس توجسا meaning ताड़ लेना. उसने ताड़ लिया. He perceived, realized. ما هجس, هجس يهجس هجسا means guzarna. هجس في قلبي يعني وقع في قلبي. The thoughts that come in mind are classed into 5 categories. First of them is hajis, and then khatir, and then hum, hadithun nafs, and then hum, and then azm. So hajasa means guzarna. Afkar plural of fikrun, zehen, dimagh, soch. Wa fatina, and he quickly realized what was hidden from their surprise and denial. फतीना यफ्तनु फतनन फुतूनन फतानतन के माना तेज फहमी से समझ लेना. तो वो तेजी से समझ गया. He quickly realized लिमा बतना यबतुनु बुतूनन माना खफिया, what was hidden. min istinkarihim, istankara yastankiru istinkaran, from nakira yankaru nakaratan, इनकार करना, न पहचानना, to deny. अनकरा युनकिरू के माना भी to deny. So istinkar is with qalb and inkar is with lisan. So he what was denial in their hearts, he realized it, that they are denying, refusing to accept his claim. وحاذر أن يفرط إليه ذم. حاذر يحاذر محاذرة is from حزير يحذر حذرا. And he was fearful that any criticism go forward towards him. حاذر يحاذر, to be fearful. حزير يحذر से أن يفرط فرط يفرط, आगे बढ़ना, to go ahead. اللهم اجعله لنا فرطا in the janaza dua, one who goes ahead of us. So he was fearful that some zamm yazummu zamman ke mana, to criticize, some criticism go forward towards him and go ahead towards him. So he immediately read the ayat of Quran, inna ba'da dhanni ismun, beshak baaz guman gunah hai. Indeed, some thoughts, conjectures are sin. So avoid these types of thoughts, bad thoughts. Bad thoughts can be a sin as well. And then he said, Ya Ruwat al-Qadiz. Ruwat plural of Rawi. Rawa yarwi riwayatan, naqal karna. Qadiz, share. Qaraza literally means to cut. Qaraza yaqrizu qarzan, काटना. मिqraz कहते हैं कैंची को, सीजर्स, जिससे कोई चीज काटते हैं. तो शेर को करीज कहते हैं बमाना मकरूज, कटा हुआ. Because every share is cut and put into a position and into a wazan. That's why share is called qariz. Qarastu shi'ra yani qultu shi'ra. So ya ruwat al-qariz, O narrators of ash'ar and poetry, wa usat al-qawl al-mariz, and doctors of sick statements. Usat is from asa yasu asan. इसके माना है दवा करना, इलाज करना. तो उसात is plural of asi
from asayasu, and asayasu means dawa yudawi. तो इसके माना तबीब, एक बीमार बात के तबीब और डॉक्टर हो. मरीज, मरीज यमरजु मरजन, to be sick, and mizaj, to be out of i'tidal, is called maraz, sickness, illness. inna खुलासत अल जौहर, खलस यखलुसु खुलासतन के इस्तेमाना है खालिस होना, खुलूसन, खुलूस के माना खालिस होना. Indeed, the purity of al jawhar, jawhar means jawhar jama jawahir, it means some dhat. Over here, gold, silver, metal, copper, brass, these dhats are meant here. The purity of gold, silver, and these types of expensive metals appears, becomes evident and visible by melting or heating up on the fire. Sabaka yasbiku sabkan. Sabaka dhahaba wal fidda means heated it up on the fire so that the rust and metal can be removed and the purity of the gold can become evident, how pure it is and how much mixture is in there. So the purity of a metal, precious metal, becomes evident by piglana, melting it on the fire, heating it in the fire. And the hand of truth tears apart the chadar and covering of shak. Sada yasdaw sad'an के माना चीरना, फाड़ना. गिदा अशक की शक की चादर, हक का हाथ शक की चादर को फाड़ देता है. वक़द क़ील फ़ीमा ग़बर मिन ज़बान, गुज़िश्ता ज़मानों में ये बात कही गई है. ग़बर यग़बुरु ग़बरन मीन्स गुज़र जाना, मज़ा. इल्ला अजूज़न फ़िल ग़ाबिरीन. So it has been said in the bygone eras, in the imtihan yukramu rajulu of yuhan. This is the quote. Upon tests, a man can be either honored or disgraced. इम्तिहान, अभी तुम्हारा इम्तिहान आएगा, सहमाही इम्तिहान, शशमाही इम्तिहान, सालाना इम्तिहान. सो इम्तिहान के वक्त इंसान की या तो इज्जत होती है या वो जलील होता है. अहान युहीनु इहानतन, कुरान शरीफ में है ना, सूरे वल फज्र में. फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन. तो अकरमन अहानन इस असल में अकरमनी एंड अहाननी, तो उसको शॉर्ट करके अकरमन अहानन बना दिया. वहा अना, हा इज़ फ़ॉर कलमे तंबीह, हियर आई एम. क़द अर्रज़तु ख़बीअती लिल इख्तिबार. अर्रज़ युअर्रिज़ु तअदीदन के माना पेश करना, ऑफर करना. ख़बीअती, खबा यखबऊ, खबाअन means to conceal, to hide. So खबीअह means मा युखबऊ, something that is hidden. So my hidden qualities, abilities, I am offering my hidden abilities for इख्तिबार, imtihan, testing. इख्तबर यख्तबिरु and imtihana यम्तहिनु. इख्तिबार also means tests, exams. So you can test me out. وعرضت حقيبتي على الاعتبار, and I am presenting my حقيبة, my container, for अंदाज़ा लगाना, estimation. عرض يعرض के माना भी to offer. And حقيبة जमा حقائب, container. In today's terminology, حقيبة is used for suitcase, because when we travel we put our luggage in the suitcase, so suitcase is called حقيبة in modern language. So حقيبة is that box or bag or container which contains your personal belongings. So I have offered my حقيبة, my container or my bag for اعتبار. اعتبر يعتبر اعتبارا के माना अंदाजा लगाना. Over here it means for अंदाजा लगाना, for estimation of how much luggage is in there, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, what's inside. You can check me out.
فابتدر أحد من حضر. One of the حاضرين came forward, rushed ahead. ابتدر يبتدر ابتدارا के माना जल्दी करना. أحد من حضر, one of those who were present, وقال, and said, أعرف بيتا لم ينسج على منواله. I know of a share, no share has been woven upon its loom. Nasajayan suju, nasjan means to weave, and minwal means the weaving loom upon which they used to weave the cloth or whatever they were making. So, meaning nobody has made a share of this type. It's the first time someone has made such a beautiful share. ولا سمحت قريحة بمثاله. سمحة के माना बख्शिश देना, and no tabiyat, no dimagh has given bakshish of a share like it. قريحة means natural disposition or creative genius. No natural disposition and no one's creative genius has done sakhawat and been generous with an example of it similar to it. فإن آثرت اختلاف القلوب فانظم على هذا الأسلوب. فإن آثرت, آثر يوسر إيثارا, ترجيح देना, to give preference. If you prefer captivating the hearts. اختلب is from خلب يخلب خلبا. خلب means uchakna. So here uchakne se murad ikhtalaba means captivate. If you wish to carry our hearts and captivate them, then fanzim ala hadha al-uslub. Make a nazm and poetry on this uslub and in this manner. Nazama yanzimu, pirona, uslub, jama asalib, tariqa, and way. In this way and in this manner. शुरू से देख लो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले उर्दू में कर लो, फिर इंग्लिश में कर लेना. कहता है हारिस इब्न हम्माम, गोया के जमात ने शक किया उसके मंसूब करने से और इनकार किया उसके दावे की तस्दीक का, तो वो टाल गया जो कुछ के गुजरा उनके जहनों में और जल्दी से समझ गया जो कुछ छुपा हुआ था उनके इनकार से. और उसको ये डर लगा कि कोई मजम्मत उसकी तरफ आगे बढ़ेगी, तो उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, बेशक बाज गुमान गुनाह हैं. फिर उसने कहा, यरहमुकल्लाह, ए शेर की रिवायत करने वालों, बीमार बात के डॉक्टरों, बेशक किसी धात का खालिस होना जाहिर होता है पिघलाने से, और हक का हाथ शक की चादर को फाड़ देता है. और यकीनन गुज़िश्ता ज़माने में ये बात कही जा चुकी है कि इम्तिहान के वक्त एक इंसान की या तो इज्जत होती है या उसको जलील किया जाता है. और ये मैं हूँ, मैंने अपने अंदरूनी हाल को पेश कर दिया है अंदाज़ा लगाने के लिए, और मैंने अपने थैले को पेश कर दिया है, मैंने अपने अंदरूनी हाल को पेश कर दिया है इम्तिहान के लिए, और अपने थैले को पेश कर दिया है अंदाज़ा लगाने के लिए. तो हाजिरीन में से एक साहब आगे बढ़े और बोले, मैं जानता हूँ एक शेर जिसके तर्ज पर कोई दूसरा शेर नहीं बुना गया और किसी तबीयत ने उस जैसे शेर की सखावत नहीं की. अब अगर तू तरजीह देता है दिलों के उचकने को, तो तू इस उसलूब पर शेर पिरो. हारिस इब्न हम्माम says, it was as though the gathering was suspicious about his relating the share to him, and they refused to accept his claim. So he perceived what was going around in their thoughts, brains, and he quickly understood what was hidden from their surprise and denial. And he feared that criticism rush ahead to him, so he immediately read, indeed, some thoughts are sin. Then he said,
O narrators of poetry and doctors of sick statements, indeed the purity of a metal becomes evident by melting it on the fire, heating it on the fire. And indeed, the hand of truth tears apart the cloth of doubt. And indeed, it has been said in the bygone eras, at exams and testing, a person is either honored or disgraced. And here I am. I have offered my inner abilities for testing and have offered my bag for estimation. So one of the Hazireen rushed ahead and said, I know of a couplet, no poetry has been woven on its loom, and no creative genius has been generous by presenting any share similar to it. So if you prefer to captivate our hearts, then compose a poetry on this usloob and in this manner. And he prayed the following share. बाद में पढ़ना, याद करके आना और इबादत से ही पढ़ना, समझा? ले भाई, 3 ही आदमी है,